Ever feel like you need a map just to navigate all the information flying around? Especially when it hits, complex stuff that really affects your life, like the law. Oh, absolutely. It's easy to get swamped. That's why today we're taking this stack of sources, articles, research papers, some notes, and really diving deep. Okay. We're focusing on one specific, fast-moving area, artificial intelligence, and its, significant impact on the legal world, the judicial system. Right. And our mission here is pretty straightforward, isn't it? Right. We want to unpack what AI is actually doing, in courtrooms, law firms, maybe even where laws get made. Exactly. Highlight the surprising uses, the potential upsides the sources talk about, but also dig into some of those really serious questions it raises for you. Think of this as your shortcut, maybe, to getting your head around how AI is starting to, shake up the foundations of law and justice. So, where do we even start with this pile? Let's kick off with efficiency. That's a huge theme across nearly all the sources. AI is dramatically speeding up a lot of routine tasks for legal pros. Routine tasks. Like what kind of things? Things like drafting initial documents, summarizing huge reports, reviewing contracts. Some sources mention specific contract tools, claiming they can make certain processes like 10 times faster. 10 times? Yeah, it's pretty eye-popping. Yeah. And the sources give concrete examples, right? Platforms like Juro for automating contracts, Lexion that hooks into tools people already use, like Slack. Oh, okay. Integrated. Yeah, and Kira Systems gets mentioned for using machine learning specifically for contract analysis in big, complex due diligence projects. So specialized tools are popping up, not just general AI. Definitely, and dedicated legal AI chatbots too. Like CoCounsel, it's designed to handle complex legal research, help lawyers prep for depositions, summarize massive case files. Which frees lawyers up, presumably. That's the idea. Frees them up to focus more on strategy, client interaction, the human stuff. Even general tools like ChatGPT can be used, but the specialized ones usually have more legal safeguards built in. Interesting. And it's not just the law firms using this tech, is it? The sources point to courts as well. That's right. The Supreme Court of India, for instance, they're using AI and machine learning critically, not to decide cases, but to streamline administration. Administration like? Faster case filing, legal translation support, research help, and a big one, transcribing court proceedings automatically. That's a huge task. I can imagine. And that's happening elsewhere, too. Yeah, you see this trend internationally. The Netherlands has a system converting voice to text for legislative reports. Japan has an AI tool helping draft answers for lawmakers, identifying key debate points. Wow. Even the U.S. House of Representatives using AI to automate comparing different versions of bills. It's all about supporting the process, the admin of law and justice, not replacing judgment, at least not yet. Okay, so efficiency, process improvement, those are clear benefits coming through. But diving into these sources, it's also really clear there are some significant challenges. Yeah. Big ethical questions. Definitely. What's one of the major ones the sources flag? Bias. It comes up again and again. If the data used to train an AI algorithm reflects historical biases, say, against certain groups, the AI can just learn and, amplify that discrimination. Like that Compass system in the US, used for risk assessment. The sources mention heavy criticism because it seemed to predict higher recidivism for Black defendants. Precisely. Potentially because of biased training data. It's that classic garbage in, garbage out problem, but, scaled up by AI. The AI doesn't understand fairness like a person does. Exactly. It just finds patterns in whatever data it's fed. So legal professionals have to be incredibly critical, constantly checking for this kind of hidden bias. And what about the black box issue? The AI spits out an answer, but you can't actually see how it got there. That's a fundamental problem, isn't it? Especially in law, which is built on precedent and explaining your reasoning. Right. Justification is key. If a lawyer or judge can't explain why an AI recommended something, how can you trust it? Particularly for really high-stakes decisions. Transparency is vital, and many current AIs just, lack it. And the sources also mentioned this risk of hallucinations, where the AI just makes things up. Oh, absolutely. Big risk with generative AI. There was that quite high-profile case, wasn't there? Lawyers submitted briefs citing completely fake cases, fake judgments that ChatGPT had just invented. Seriously? What happened? They face serious consequences. It's a really stark reminder. Human oversight, human verification, it's completely non-negotiable. Yeah. You just cannot blindly trust AI output in legal work.
Which clearly leads us to regulation. Yeah. How are governments trying to get a handle on this? Well, the European Union's AI Act is a really big one, the sources highlight. It's one of the first comprehensive legal frameworks trying to tackle AI globally. And how does it work? It uses a risk-based approach. So stricter rules apply to high-risk AI systems, the kind used in sensitive areas like law enforcement or administering justice. Stricter rules like what? Things like mandating high-quality training data to reduce bias, requiring robust risk management, demanding human oversight for those high-risk uses. It even bans certain AI applications deemed too dangerous, like biometric categorization based on sensitive things like race or religion. So the focus is on safety, reliability, fundamental rights. Exactly. Trying to build guardrails for these powerful tools, especially where they intersect with people's rights. It really sounds like while AI might handle some of the heavy lifting, the core human skills of a lawyer, empathy, critical thinking, nuanced judgment, they actually become even more important. That's a key takeaway from several sources. AI could free up lawyers to focus more on those high-value, uniquely human tasks. There's also some discussion, maybe hope, that efficiency gains could improve access to justice. How so? Perhaps by making some services more affordable, maybe shifting away from the traditional hourly billing model in certain areas. But that's, a huge industry debate still ongoing. Okay, so let's recap quickly. We've seen AI tools giving a real efficiency boost to legal pros, research, drafting, even court admin-like transcription. Potential for better access, maybe a shift towards those human skills. But, and it's a big but, we also dug into the critical challenges the sources scream about. That persistent risk of bias baked into the data, the black box problem of opaque AI reasoning, the very real danger of AI hallucinations needing constant human checks. Yeah, and the absolute need for strong rules like the EU's AI Act, trying to keep these powerful systems in check. Right. It's all about trying to ensure responsible development and use. So as AI keeps integrating into areas that govern your life, your rights from contracts to court processes, understanding these tools, what they can do, their limits and the rules trying to manage them, it becomes really important for everyone, wouldn't you say? Absolutely essential. Which leads to a final thought, perhaps. Given how incredibly fast AI is developing and this constant tension between the potential upsides and the risks to fairness and transparency, how do we actually ensure that as AI gets deeper into our legal system, it genuinely serves justice and fairness for all? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਤਲਬ AI ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ AI ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਆਓ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ AI ਟੂਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੂਰੋ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਕਾਉਂਸਲ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਇਹ ਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 10 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 ਗੁਣਾ अच्छा ये तो काफी ज्यादा कुशलता होगी पर ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक ही होगा ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੇ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ अच्छा बाहरले देशां 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ AI ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ट्रांसक्रिप्शन ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ICMIS ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ ਸਪੀਚ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ AI ਟੂਲਸ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ AI ਹੈਲੂਸੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਗਲਤ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੈਟ GPT ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਓਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ AI ਦੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ AI ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ AI ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਛਲਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ AI ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ AI ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨੇਬਲ AI ਯਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਯੋਗ AI ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਅਜਿਹਾ AI ਜੋ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ AI ਟੂਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ BC ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਟਾ 'ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਵਰਤੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ AI ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ AI ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ AI ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਈ-ਡਿਸਕਵਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਈ-ਡਿਸਕਵਰੀ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ AI ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਹਾਂ, AI ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ AI ਲਿਟਰੇਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੇ AI ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਟ GPT, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ AI ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ AI ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਗੁਪਤਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ AI ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਟਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸੂਝ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।